How's it going down, my fellow travelers in about the region? This is Delvin here, and welcome back to Genshin Impact over here. I know last time we have done a bit of Honkai Impact, but I feel why not let's go all the way back. As you can see in the title, let's go just a bit of time back and actually cover a certain event that is actually introduced to us all the way back in December. So it's about like what, 6 months since it is, because there is this one that we are actually going to have to get through, and as well as this one, the Genius Invocation. Well, I think I may have made the title a little bit off, but anyways, this is the current event that is happening right now. As you can see, is a certain Nekomata and the max. We'll get into that probably sometime in the future, but you may also have realized that I have accidentally triggered the event and I was only able to record it. So as of right now, this is technically also a recording, which I will also be putting up as well. But yeah, we are actually be going through the Genius Invocation. Yes, let's double check how the voices are. Hello. Okay. We at least tried to up the volume this time around, but I'm gonna at least make sure the recording is set up as well. So at least we can get a bit of a clean recording for this time around. And let's see. How are you guys doing, by the way, if there is anyone? I don't expect, one thing's for sure, I definitely do not expect people to be watching my streams, but at the same time, I do want to actually cover as much as I can, because I personally am very behind in Honkai and in Genshin. We're going to ignore that commission and do it later. But yeah, let's get right into it. The event actually starts off at Cat's Tail, which I admit I've never ever been to one before. Okay. Just for context, let's get straight into the that is battlefield of dice, cats, and cards. Which, because the cards sucrose receive a Genius Invocation TCG cards or trading card games. Why not try the Genius Invocation TCG and become a player yourself?
That's where we're starting off with. That is a lot of cats over here. Okay, let's go and enter the cat show and see what's going on. There may also be a bit of lag, so I do apologize if there is any. But yeah, it's very interesting. We're going to see Diona of all people. Of course, cats with. Is it a cat with a hat? いらっしゃいませ。あら、旅人にパイも珍しいわね。それと、錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど、何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて、絶対ダメだからね。Sucrose, what are you asking cats here to do? I know I never turn up at this bar, but what? Also, that cat has a baller's hat, well, a short baller's hat and a bow tie. That's really cute. いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッツテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回七星召喚のために来たの。七星召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテールへ来る人が増えてるの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？リトルプリンスよ。ほら、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？ Please don't tell me it's that black cat in the corner. Of course it's gotta be. What the heck? 僕が翻訳しよう。リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いからカードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。ああ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。Someone really getting the role of a Prince 8, huh? Come on, Shurian. We know you are pretty good at the game too. お、また現れたな。動物の言葉がわかる人。 No, we are not going to talk about how how Groot can be understood by almost everyone from the galaxies. I mean, Guardians. I mean, yeah. Oh my goodness. 動物でリトルプリンス様を一括りにするとは。リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。He has no idea what's going on. This prince. I honestly think over here they actually have an idle animation for
prince in this scene. That's really nice. Not that I know if it actually is. Well, let's continue on. なんでしょう。ジョインよ。属性の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。凡人の君たちには理解できないのも無理はない。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。Sucrose, that's not how things work. にわかには信じがたいな。七星召喚についてならジョインに、いやリトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない。故に断らせてもらおう。と、リトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろ。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど、私今忙しいから。I know Diona is pretty short, but wow, we didn't realize she's dead the entire time. 最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全く分かってないにゃ。Well, we can't really make a drink, and that is very true. No trading card game that I have ever, trading card game store that I have been in, actually has a beer or wine upper order. I mean, in fact, most of the places I go they usually have soft drinks or like something like energy drinks like Monster. So there is that, but that's interesting that I don't really know what to make of this because it makes bar drinks and games. What do you get out of it? なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほらちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して2人のお客さんに七星召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ。やだもん。 Oh boy, we got a hot pleaser. A hot person to please this. それにだらしないおじさんが酒場で七星召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの。そしたらお店のお酒がますます売れて、モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも当面の急務は七星召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。
それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り、リオナさん、七星召喚を広めることは、君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか、手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事、ジョインに任せたわよ。わかった。それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。So this practically is a bar, a cat cafe, as well as a trading card game place as well. Jeez. I'm guessing, well, I'm pretty sure Prince. リオナちゃんが待ってるから、彼女からルールを学ぶといい。リトルプリンス様はそうおっしゃった。僕もお客さんのためにお酒を作らないと。横で見学できないなんて残念だ。Fair enough. It is a pretty cute cat, though, to be honest. Although there are people that, well, I wouldn't comment too much about cats wearing clothes, but it is a pretty nice bow tie and hat too. No, Sal, please stop making that. There are people to actually talk to, though. Let's go and talk to Balance first. I put game cards hold on, I didn't think you're an official player yet. I'm probably once you're an official player, there'll be something I can learn from your mistake. So I guess these are the basic players that we can actually play with. Gary? I try to put all my opponents just chase everything. I become the best and genius Invocation TCG player in no time. You get interested in game too, but you're not playing it, are you? When you become a true TCG player, you might even get the chance to duel me. Okay. Hang on. There we go. Okay. Mercury? I didn't play you should ask you about the rules of the game, but if there are other things you wish to know, you're always welcome to come and ask. Okay. Let's go ahead and talk to the owner. さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど。その顔、ちょっとまさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？そうそう、お試しデッキ。早くお試しデッキを出してくれよ。そんなものないにゃ。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし、受け取りにも来てないから。でも、もしかしたらわざと置いてったのかも。That has gotta be Kaya or Albedo, who somehow knows that we need cards. To be honest, well, we already know a bit of the Genius Invocation lore, so I think we'll leave that one for other episodes. But
that can of worms can leave close for that time being. ああ、持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。 I don't think you can play with just 2 cards though. そうだね。どうする？早速今からルー Really? ルの勉強をする？ Sorry for cutting the genre, but really, I do have counterpoints in events featuring the games, trading card games, and in conventions. They usually have a trial deck ready for other people to play the game. So, I guess maybe because Genshin Invocation is pretty new, but also the point that you will still need to learn how to play the game. So I'm not entirely sure how the TCG in here works, but I guess at least we get like 2 cards to play. So let's see what we have. じゃあ始めるよ。 Okay. A nice cat like reference as well. Character cards and tag types. Okay. ふふん、七星召喚の世界へようこそ。簡単に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを一人選ぶ必要があるの。 Okay, we need to look as our first active character. Tempered Sword 1 and 2. Well, it seems there is dice involved as well. 4 and 3. This is a different symbol. This colorless kind of reminds me of Pokemon where there is a colorless type that you can actually assign to character card. Well, in this case, a character card. And this means you need 3 red, which I think it probably represents fire. So I kind of want to figure out what exactly is this 3 points thing over here. Okay, let's go and go ahead with the look. Okay, role plays. Let's see. 毎ラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。 8. So this definitely feels like a tabletop game, yeah. It's very different from the Pokemon TCG that I played before. So let's see what we got. Oh wow. That's a colorless これらのサイコロは one. 元素力に相当すると言えるにゃ。これを使って行動するの。 Okay. So you can't really reroll, so let's go and confirm. Passive phase. Alright. ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズに入るよ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。よく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ。 Okay, well, we do have 3 dice. We do have the attack option. I had a feeling this one is an element of skill. But yeah, we have got 4 red dice, so we can actually use this to attack with 3 pyro dice down to the enemy over here. Deals 3 pyro damage for the third use of this skill each round plus 2 damage. Okay. Using Searing Onslaught against an opponent's active character. This also feels a bit like Hearthstone that I've seen in videos before. これで攻撃が1回終わったにゃ。アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから今度は相手が行動することになるよ。 Okay. Ow. そして相手の行動が終わったら
またこっちが攻撃する番。Well, we had to use the elemental skill, but as you can see, the colorless does work as any other type, so that is pretty neat. これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。Usually, I would go with the two cards at the the basic attack, but I guess the game just wants to teach us about the Omni Dice element. これを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。さあ試してみて。And there goes a healer trope. よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ。覚えてる？勝利条件はすべての敵を倒すことなの。Okay. A normal attack from the dude Plasma. もうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい。仕方ない。ここはラウンド終了をするにゃ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるの。そして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんだ。Okay, let's end the round. Perform the end of your actions. And this should be oh. さあ、新しいラウンドが始まるよ。So what I'm getting is that every round you have to spend as many of the dice as you can with your active character onto the enemy. And from what I'm seeing over here, the enemy has also used up their dice as well. That is interesting how this actually blows. 新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。十分な元素力があって初めていろんなことができるからね。So this time, what do we actually get? うわぁ、運が悪すぎじゃにゃい。これじゃディルックのスキルが使えないよ。ふふん。でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。In Pokemon, I recall correctly, I'm not too sure if that is the same for the other games, but if you actually do not have like a certain basic card to play, you get a chance to actually just reshuffle your hand and pick up another 7 card. So this kind of feels a bit like that. 各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択してそれをすべてリロールできるの。So let's go ahead and select this someone that isn't a Pyro. And we got 3 more. That's nice. Okay. Now it's all アクション done. フェーズの開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。And this one works in tandem with what it is, which is, of course, if you're the one who calls, well, alternative, the opponent is the one that calls the last round, and we we attack enough to, well, I'm not too sure to explain this. How should I explain this? But let's say the opponent has run out of elemental dices to play. They can end their round so that they can start first, which gives them which evens the playing field because we are the ones who are going to be able to attack. So I guess that kind of explains things. よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこうか。 Okay. スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。
Alright, so last time you use 2 skills, which means you have obtained 2 energy. リルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。でもチャージ完了まであと1ポイント足りないみたいだね。こういう時は通常攻撃を使ってみて。Of course, we can actually use this. We should also use the リルックの Omni. 通常攻 Oh, 撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要なの。 which makes sense as well, to be honest. Typeless requirements does have it allows you to use any other colors, so at least you're not stuck to like all fire dice and stuff. つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。 Okay, let's go and select this. They will deal about 2 damage. As elemental skills, normal attacks. Wait a second, we still can attack. Okay, never mind. Upa attacks first, which is fair. これでチャージが3ポイント貯まったね。それに必要な炎元素サイコロもあるよ。ふふん。早速高威力の元素爆発を発動してみよう。 Okay. Let's go ahead and use this. So this is actually the charge, which I was kind of wondering. The charge of tree, which you can trigger your elemental burst. So let's go and use it. 裁きを受けよ。 Nice. Miniaturized Dice Shaker. Not bad. Okay, switching characters and elemental reactions is interesting. Attack first round 1. 正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチームを組む必要があるの。そこで登場するのが2枚目のキャラカードガイアにゃ。 Okay, let's see what we got. Ooh. ガイアの各アクションには氷元素サイコロがたくさん必要だったにゃ。 Which means we have got to go 1, 2, 3, 4, 5, 6 and confirm from there. That would gives us, oh, that's nice. Okay, so use frost. No, not something that I actually, not that I know Kaya's actual skill name, but yeah. Okay. 氷元素ダメージを与えた後、氷元素付着が発生するの。 So elemental reactions also kind of work here. Gotcha. おとなしくしやがれ。 Nice. Ow. よし、敵に氷元素を付着できたね。あ、ついでに元素反応も学んでみよう。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。一つのキャラに特定の元素の組み合わせを付着させると元素反応が起こるにゃ。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで炎元素のスキルを使うの。でも出撃キャラを切り替える必要があるね。 So I'm going to reckon that when we switch characters, that would take up a ton in this round. あ、そうそう。各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、それ以外は待機キャラになるんだ。 So you can see, yep, Kaya is the first one. Hang on a moment. Hang on a moment.
Okay. 通常使用できるスキルは出撃キャラのスキルのみだよ。待機キャラのスキルを使うにはまずそのキャラを出撃キャラに切り替えないとだね。例えば今の状況でリルックのスキルを使うには彼を出撃キャラに変更しなきゃいけないの。 So let's go ahead and switch over to D-Look. Switch character メイン icon. の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切り替えられるよ。 So you do need. Okay, that is interesting to actually go for that. Alright, さっ let's さと get 終わら that. せるぞ。スキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が行動する番になるんだ。 So in the wake, it can also be. 大半のスキルは Okay. 出撃キャラのみ攻撃できるの。だから敵はリルックを攻撃するしかなかったみたいだね。 In a way, it can also be that you can make a defensive switch, like how the elemental reactions would help out against. Well, when an opponent triggers a pyro and then switches to something like electron, probably, we can also make like a active switch to just avoid the elemental reaction to happen. So that's what I'm getting from this. さあ、今はディルックが出撃キャラだよ。早速彼のスキルを使ってみよう。 Okay, and let's go ahead and use this. 氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると元素反応妖怪を起こせるの。妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス2されるにゃ。これで一気に大ダメージを与えられるよ。出生召喚の元素反応ってすごいでしょ。 Sounds pretty proud of her teaching skills for sure. Nice. Okay, so that's his second basics. Let's get on to the next one. Action constant supports effects. Oh my. 次はキャラカード以外のカードの使い方を学んでいこうか。これらのカードはアクションカードと呼ばれているにゃ。 I like one of them is like Paimon. 各対戦が始まる前にデッキから5枚のアクションカードを引いてそれが初期手札になるの。 Okay. The roll face. Oh my, we have これ got. 攻撃に使える元素サイコロがないにゃんて。 You gotta reroll them also. Boing, 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 boing. Let's see. Not that terrible, but うわわリロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫。こういった状況でもアクションカードをうまく使えば効率よく攻撃できるよ。アクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいるキャラに各種支援と強化効果をもたらしてくれるんだから。例えばこれ。 okay. Let's have a look. White Iron Greatsword. あ、このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。あと他のカードにあるこのコスト。このコストはさっきのに比べて簡単だよ。2の元素サイコロでいいんだ。 So I wonder what the 2 white actually means. Obviously, the 2 black means that we can actually play any of these stars, but what about this? また機会があったら説明するね。今はこのアクションカードを発動してみて。 Okay, let's go and play this. Ah, it's the Jill. Okay.
クションカードを出す場合、クイックアクションになるの。クイックアクションをしてもあなたの番は終わらないんだ。簡単に言うと、手札のカードを発動しても続けてアクションできるってわけ。目の前の敵で練習しよう。でもリルックの元素スキルには炎元素が3つも必要にゃ。今は1つもないね。 This where the Paimon one actually comes into play? けど大丈夫。ここでさらなるルール、元素調和の登場だよ。 Elemental tuning? Okay, let's learn about that. 手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に転換できるの。Ah. このカードはしばらく使わないから、これを使って元素調和してみよう。 Okay. Let's use the magic guide. And the pyro, that would be pretty good. Let's go and change it. I don't think we can use water, so let's use that. 欲しい元素サイコロが来ないと思った通りに行動ができなくなる。でも七星召喚は手札の数よりも攻撃のリズムを保つことがかなり重要になってくるにゃ。こういう時は使わない手札をすべて元素調和で使っちゃおう。手札の発動と同じで元素調和もクイックアクションの一つなの。じゃあ続けて元素調和をして炎元素を3つ集めよう。 This point itself, at least if your luck is terrible like me, getting like really bad rolls with your dice, you can at least use this to augment your. You can at least use it to augment your cards, your luck, so at least you can be able to still act よ in し、 a way. これで逆縁の刃を使うために必要な元素サイコロが揃ったね。 Okay. Color sand. It uses elemental 鉄 skill. の体験を装備してるから逆縁の刃のダメージがプラス1されるよ。 Okay. And boom. Nice. Not bad. I think they still got one more to go. The intense and final test. さて、そろそろ最後のレクチャーだよ。正式な対戦では初期手札を調整することができるの。 Okay. 任意の枚数の手札を山札に戻して同じ枚数だけ手札を引き直せるんだ。 I like how like Diona's or Japanese speech is kind of explaining, and then the English one is pretty a little bit exaggerated with the words at the end. There was one one line she said before that she actually has that. So there is Sweet Madam in Pavonis Cathedral. What is this one? Here I did character for 2 HP. Oh. And this one is here the target character for 1 HP. I'm not too sure why we had to ditch that, but let's see what we got. Oh. 引き Interesting. 直した後の初期手札を確認したら両プレイヤーは同時に初期出撃キャラを選ぶことになるにゃ。 Okay. 今回はヤバそうなやつが出てきたね。さっさと倒しちゃおう。あなたの腕を見せてもらうね。最初は初期出撃キャラを選ぶところからだよ。 Okay. I was going to go with Diluc since. さっさと終わらせるぞ。 So let's get to the roll base. Oof. Well, we do have 4 of these, but we can technically just 1, 2, 3, 4 roll these out since we can't exactly use them. What the heck?
Oh, hey. At least get 4 Omni elements. サイコロを振る動作が様になってきたね。最後にちょっとしたテクニックを教えてあげるね。Alright. ズバリ、敵が何をしようとしてるか予測すること。つまり、敵の行動意図を見切るのにゃ。Okay, that's interesting. ここでそのラウンドの敵の行動意図がすべて読めるようになるよ。ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が順番に表示されるの。それを参考に有効な策を練れば敵を簡単に倒すことができるよ。よし、これでチュートリアルはすべて完了にゃ。次は自分の力で勝利を勝ち取ってみてね。Okay. They want to have a look at what exactly this is. Convert elemental dice to spend the Omni element times 2. Interesting. And this one is when character uses skill or increases start challenges, spend 1 less Pyro dice. Increase a maximum of 1 artifact. Let's go ahead and put that into... Yeah, let's go ahead with that. I paid 2 same element. Okay. Right. So I think we might not be able to play any of these ones, or we can. Use this. And cover these 2. Into our Omni element. I think let's go ahead with the great sword. And there we go. And with that, we can go ahead and smack this enemy once. Ow. And then do this. And I'm gonna attack, which gives us a tree. Ah, okay, interesting. So at least they'll be starting first. And now, そうそう、言い忘れたことがあったにゃ。 what is it? エンドフェーズごとにアクションカードの山札からカードを2枚引けるの。ちゃんと覚えておいてよ。元素サイコロと手札の力を十分に発揮したプレイヤーだけが勝利を手にすることができるんだから。 Okay, that will help out. Roll base, let's see what we can get. Oof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's reroll this 7. Not terrible, but you had to do. Ow. Let's go ahead and use it on the loop. There we go. I mean, if that's the case, let's go ahead and use, well, use this too. And now we got the artifact. And then change 2 of our elements to the Omni. I think at this point, we might as well change. And you have to play the 2 same elements. Gosh darn it. Okay. Let's go and smack it twice then.
The end of that round, did they not get a lucky strike or something? Anyway, you can probably just end things off like this. There we go. Not bad. Whew, that's the basics of everything, to be honest. Okay, Jin's Invocation TCG is a tightly paced, hard-stopping tabletop card dueling game. Utilize your decks by constructing them around character and action cards, and go toe-to-toe with various opponents at the table. Grow phase, you grow 8 elemental dice to start each round of the turn. These dice, you have one chance to choose any number of elemental dice and reroll them, which will be helpful. Of course, there is 8-sided Cryo, Hydro, Pyro, Electro, Animal, Geo, and Dendro, as well as the Omni element. Various types of actions require elemental dice as payment. Of course, use your action phase, you can spend elemental dice to use the skills of your active character, which is a way of attacking an opponent's active character. Defeat all of your opponent's characters to win the duel. Of course, switch character during your action phase. You can spend one elemental die of any type to switch your active character. If things do not go well, that would definitely help out. Or if you want to do a defensive switch. Okay, play action card. During your action phase, you can spend elemental dice to play action cards. Of these, equipment cards can be used to strengthen specific characters, while support cards can be used continuously to provide buffs. Event cards will immediately take one time effect when played. Right, just like the Paimon card as well as the Church one. And of course, during action phase, you can discard cards to change the elemental type of your elemental dice. Each card discarded will allow you to change the elemental type of one elemental die to that of your current active character. Granted, I should have done that and actually put 2 of my cards to change the 2 elements that I need, so there is always that. And declare end round, meaning that once you have used all your dice, you can't do anything else. You can choose your end round, and the one who declares first will play first next round. Both sides will make this declaration, which is what I thought. If you are the one who declares end round, you are the one that gets go first next round. はい、これが基本のルールだよ。どう？わかった？さっきのはチュートリアルの冒険挑戦モードね。七星召喚はそれぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する決闘対戦と特殊デッキで構成されたクエストの冒険挑戦があるの。でもルールは一緒だからこれさえ分かってれば酔っ払いながら決闘したいとわめいてるおじさん相手なら十分かな。まだ細かいところまでは把握しきれてないけど大体のルールは分かった。確かに詳しい説明だった。あの有名なキャッツテイルのバーテンダーにまさかこんな才能があるとは。いつからそこにいたの？ディオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのかそれすらわからなかったぜ。Paimon, do you forget what Duke is? もうなんでこいつがここに？キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。当然ワイナリーと協力関係にある。今日来たのはマーガレットさんと商談をするためなんだが。あの人ならここにいないよ。マーガレットさんを探してるならさっさと出てってくれる？いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。それよりも君たちがレクチャー用に使っていたそのカードの方が気になる。このカードはリルックのキャラカードだな。Yep, pretty much. 七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めてだ。
このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。でもあのお客さんカードで遊んでなかったみたいだけど。どんな客だったか覚えているか？顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い真面目な表情で、お酒を飲む時には一言も喋らずずっと黙ったまま飲んでる知らない人だったよ。全然知らないやつだから。 So putting it in reverse, that is pretty much Kaya. なるほど。眼帯か。Pretty much. 真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。ごめんなさい、護衛隊長。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろじゃあこのディルックのキャラカードは？う。大丈夫。ただ僕をイメージしたカードというだけだ。でもまさかディルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェルズシェアのお客さんと勝負することもある。僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに残されていたのはいささか興味深い。そろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話を聞いてみないと。僕との決闘はしばらくお預けだ。ああ、じゃあ僕はこれで。Okay, well, he'll be looking for いってら Kaya っし now. ゃい。見送りはしないから。護衛隊長。ガイアさん、何事もなければいいけど。 It probably is a commission, right? Of him, Kaya just getting it done in deluxe image. そうだ。ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で決闘対戦するなんて面白そうだにゃ。でも正式な決闘には3枚のキャラカードを揃えないとダメなの。3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するんだ。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道がわからなかったんだ。でも今にしてみればこれはスクロースのキャラカードだったんだね。これで私もあなたもガイア、ディルック、スクロースの3枚のキャラカードが揃った。試しに決闘してみよう。あなたとの対戦楽しみにしてるね。 So I kind of wish I can actually continue, but I need to be elsewhere, and this kind of happens on late notice, so unfortunately I actually have to end things off at the time being. There is also, I gotta point out, there's visual on the, as you can see in the stream thumbnail, there is visual there, so things will be quite interesting, I feel. Okay, well, thank you guys so much for watching this episode of, well, this stream of Genshin Impact. This part won't be included in the official episode, but I feel that I might as well throw in as well. If you guys want to actually play along with Genshin Impact, the TCG, I will see if I'll be able to play with you guys. I'm going to put my hand out there to see if anyone would be able to play this game on stream, because granted I have definitely played with how should I say it? I have actually played with Pokemon cards, like I said back in the day.
this time around, I feel like this being a virtual game and isn't something that costs a lot of money, I feel like this may be a tabletop game that I'll get into. But we'll see how. There are a couple of opponents you can play around here, so that'll be for next time. Thank you guys so much for watching this episode of Genshin Impact. This time featuring the Genius Invocation TCG. If you guys do enjoy this episode, go ahead and support the series by leaving a like, comment, share, and all the fun stuff. And of course, if you'd like to support what I do here, go ahead and as well as tune in to more Genshin Impact other content to come. Subscribe to the Delphin Squad channel. Until next time, guys, this is Delphin here signing out, and I'll see you guys next time. Alright, see ya.